Welcome back. Today we shall discuss the control chart for variables. We know that many quality characteristic, critical to quality characteristic, can be expressed in terms of either variable characteristics or attribute characteristics. Examples of variable characteristics as well as attribute characteristics we have discussed earlier. When dealing with a quality characteristic that is variable, it is usually necessary to monitor or control both the mean of the characteristic as well as the variability of the characteristics. When you are dealing with a process, then the process mean is important and process variability is also important. So both have to be monitored. The control of the process mean is usually done by control chart for means or X bar chart, and process variability can be monitored with either a control chart for standard deviation or a control chart for range, respectively called S chart and R chart. That is, in short, in order to monitor or control the process mean, we use X bar chart, and in order to monitor or control the variability of the process, we use either S chart or R chart. Usually R chart is preferred over S chart because of different reasons which we shall discuss later. Okay. Now we shall discuss the statistical basis of X bar chart. X bar chart, as I have already argued, is used to monitor process average or mean quality level of the process. And in discussing the statistical basis of X bar chart, we have to discuss two cases. Case 1 is when the process mean mu and process standard deviation are known. That means they are already established. Mu of the process is established, standard deviation sigma of the process is also established. So with respect to these established standards, we have to use the control chart, X bar control chart. And we shall discuss how such a control chart is prepared. You know, the charting statistic we are using for this particular purpose, X bar chart, is the statistic X bar, that is arithmetic mean of the sample of size n. And we have to take a number of such samples. Say for example, small n samples you are taking for this purpose, and for each sample you are computing X bar, which is equal to the sample average. So you will have m sample averages, x1 bar, x2 bar, etc. X1 bar, x2 bar, etc. xm bar. Okay, and using this we will prepare the control chart. And before this, we just emphasize that the charting statistic is X bar, and it is computed using this formula: X bar equal to x1 plus x2 plus etc. xn by n. Okay. And you assume that you can, without any loss of generality, you can assume that the arithmetic mean X bar of any sample mean is normally distributed with mean mu X bar equal to mu, and the standard deviation of the X bar, that is equal to sigma X bar equal to sigma by root n. From the theory of sampling, we know these things: mu X bar, okay,
mu x bar equal to mu, and standard deviation of x bar is equal to sigma by root n. And from the confidence interval theory, the probability is 1 minus alpha that any sample mean x bar will fall between this mu minus z alpha by 2 into sigma by root n, and mu plus z alpha by 2 into sigma by root n. And it is customary to replace z alpha by 2 by 3 for the purpose of constructing control charts. Okay, and you know that if you replace this z alpha by 2 by 3, 1 minus alpha is nothing but 0.9972 0.9973. 0.9973 is the probability that x bar lies between mu minus 3 times sigma by root n and mu plus 3 times sigma by root n. Okay, so if mu and sigma are known, you can use the control limits as LCL is equal to mu minus 3 into sigma by root n, central line is equal to mu, and UCL is equal to mu plus 3 into sigma by root n, provided that mu is known and sigma is known. Okay, and whenever a sample point or a sample mean fall outside of these limits, it is an indication that the process mean is no longer equal to mu. That means the process is out of control. That is the usual interpretation of control charts. Okay, and you see, we have assumed the characteristic is normal. Even if the characteristic is non-normal due to the central limit theorem, you can see that the same theory will be valid even if the characteristic is non-normal. Okay, then we come to the second case, that is when sigma and standard deviation mu and sigma are not known, and that will be the usual case, because if the process standards are not established, we have to monitor the process mean inconsistent with the inherent process mean mu and inherent process standard deviation sigma. Okay, so what we have to do is we have to estimate this mu and sigma from some preliminary samples. Usually we will be taking 20 to 25 samples. Each sample will have size either 4 or 5 or 6 like that. Okay, these sample sizes usually result from the construction of rational subgroup and from the fact that the sampling and inspection costs associated with the variables measurements are usually relatively large. So naturally we will take only small samples and only few samples. Okay, small sample means a sample of size 4, 5 or 6 like that, and few samples means 20 to 25 samples. These are the usual procedure we will be adopted in the control chart preparation. Okay, and from this 20 to 25 samples, suppose m samples you are selecting, you have to compute the sample mean of each and every samples. You can see that x1 bar, x2 bar, etc. xm bar are the sample means of these m samples, each of size n. Then the process average mu is estimated by the grand average x double bar, that is equal to x1 bar plus x2 bar plus etc. xm bar divided by small m. And we take this grand average as a best unbiased estimator of mu. So mu is estimated by mu hat, that is equal to x double bar, right? Then we have to estimate sigma also. Standard deviation sigma is also unknown, therefore that is also to be estimated, and we use the estimation procedure called range method. Range method. What is range? Range of the sample is maximum minus minimum, and you compute the ranges of each sample R1, R2, etc. Rm
be the ranges of m samples, and you compute the average of these ranges, which is equal to r bar. Using the formula, r bar is equal to r1 plus r2 plus etc. rm divided by em. Okay. Now come to the theory of sampling associated with the relative range, that is the statistic W equal to R divided by sigma, the ratio of range to the standard deviation, and we call this statistic, this random variable, relative range. And it have been already established in sampling theory that the mean of this W, expectation of this W, is a function of the sample size n. Okay, the sample size n, that is mu W, that is expectation of W, that is equal to expectation of R by sigma, that is equal to, we denote this as D2. D2 is nothing but a function of the sample size. D2 expression എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ്. അതിന് പകരം നമ്മൾ ആ D2 എന്ന് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. D2 വാല്യൂ നമുക്ക് ടേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ഫോർ വേരിയസ് സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ n, we can read the value of D2 from statistical tables. We use Montgomery's table. So consequently, this expectation of R by D2, D2 is a function of small n, so it is a constant, and that is equal to sigma. So this expression, that is the expectation of R by D2 equal to sigma, says that sigma can be estimated by, unbiasedly estimated by R by D2. Okay, that is the definition of unbiased estimator. So R by D2 can be used to estimate sigma. And you know that there are a number of ranges, not only a single range. So you take the grand average R bar, and you can then write expectation of R by D2 equal to sigma എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ expectation of R1 by D2 equal to sigma, expectation of R2 by D2 equal to sigma, etc. Expectation of Rm divided by D2 is equal to sigma, and therefore expectation of R bar divided by D2 is equal to sigma. Okay, so we can take a good estimator, a better estimator for sigma as sigma hat equal to R bar by D2. R by D2 alla R bar by D2, because you are having so many R's, so you can take the average of those R's as R bar. So a better estimator for sigma is equal to R bar divided by D2. Okay, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ സിഗ്മ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു ബൈ സിഗ്മ ഹാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബാർ ബൈ D2. അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത്, ഈ മ്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മ്യൂ ഹാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡബിൾ ബാർ. So you replace mu by mu hat and sigma by sigma hat, so that you are getting the upper control limit, lower control limit, and center line of the X bar chart in the case of standard not given, that is sigma is not given and mu is not given. Okay, so we use this control limits, or these control limits along with the standard center line is called parameters of the control chart. Control chartന്റെ parameters എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലൈനും അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റും ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റും ചേരുന്ന സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറേ കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു പുട്ട് 3/√n into D2 equal to A2, so that this limits becomes x double bar minus A2 into R bar. Center line is equal to x double bar, UCL is equal to x double bar, where A2 is equal to 3 divided by √n into D2. D2 n-ൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് 3/√n into D2 എന്ന് പറയുന്നതും n-ൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. അതായത് A2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്മോൾ n-ൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സ്മോൾ n മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് A2-ൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്മോൾ n എന്താ? സാമ്പിൾ സൈസ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സൈസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ A2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടാബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ A2ൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ D2ൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോണ്ട്ഗോമറിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അപ്പൻഡിക്സിൽ ടാബിൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. യു മേ റെഫർ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിവിടെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ. I have given the construction of X bar chart in different steps. ആദ്യം M സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു, പിന്നീട് അതിൻ്റെ മീൻസും റേഞ്ചസും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപയോഗിച്ച് X ഡബിൾ ബാർ R ബാർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, LCL, central line, UCL, all these things are given, and you can read the value of A2 from the tables given, the value of the sample size, and you plot the corresponding points x1 bar, x2 bar, etc., xm bar along with the vertical axis against the sample points along the horizontal axis of the control chart. You know, remember, control chart contains 3 lines, horizontal lines. One in center, the center line. Then above the center line you will have a upper control limit, and below the center line you will have the lower control limit, which are computed by this formula. LCL is equal to X double bar minus A2 into R bar. Center line is equal to X double bar. UCL is equal to X double bar plus A2 into R bar. അങ്ങനെ 3 ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച കൺട്രോൾ ചാർട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിൻറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള x1 ബാർ മാർക്ക് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തേന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് x2 ബാർ മാർക്ക് ചെയ്യുക, എക്സെട്ര. mth സാമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് xm ബാർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺട്രോൾ ചാർട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോക്കുക. ഇത് ഒരു എക്സ് ബാർ ചാർട്ടാണ്. ആ എക്സ് ബാർ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ സാമ്പിൾ മീൻ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലും 1 മുതൽ 25 വരെയുള്ള സാമ്പിൾസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, UCL മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, LCL മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഒന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ മീൻ ഒരു പോയിൻ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ മീൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ 25ാമത്തെ സാമ്പിൾ മീൻ വരെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കൺട്രോൾ ചാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സാമ്പിൾ മീനാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാർട്ടിനെ നമ്മൾ മീൻ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. പോയിൻ്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പോയിൻറ്റും ഒരു റാൻഡം ഫാഷനിൽ അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിനും ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിനും ഇടയിലാണുള്ളത്. സോ ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ് ബാർ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മൾ വേരിയബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ്, വേരിയബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ആർ ചാർട്ടും പിന്നീട് എസ് ചാർട്ടും ഉപയോഗിക്കും. ദോസ് തിങ്സ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.